இந்த ஸ்பேஸுக்கு கூட்டிட்டு போற அந்த ராக்கெட் லான்ச் பாயிண்ட், அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தெர் இஸ் அ பஸ். ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ்லாம் தங்கி இருக்கிற இடத்துல இருந்து, அந்த ஹோட்டல்ல இருந்து டு த லான்ச் பாயிண்ட். தட்ஸ் தி பஸ் ஜேர்னி. ரஷ்யால they are not called astronauts there, they're called cosmonauts. The cosmonauts, after they board the bus, after they are all decked up, always, every time, they get out of the bus and urinate on the back right side tire. எப்பவாவது இல்லை, ஒவ்வொரு முறையும். ஒரு மாதிரி சொல்லணும்னா 3க்கு போறதுக்கு முன்னாடி 1க்கு போவாங்க. Why? It all started as a gesture, a homage to this man. Yuri Gagarin, the first man in space, Russian. அவர் நிஜமாவே அவருக்கு வந்ததினால் he had to go before he could go. And அதுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வழியில். இன்ட்ரெஸ்டிங்ல? Namaste. We are all speakers, communicators, small scale, large scale, one-on-one, one-to many. Even if we are not one, அந்த மாதிரி ஆக ஆசை. So in the video, I am going to take the speaker's role. நாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா, I am representing speakers. அம்புலியில் புலி. This is the Chandrayaan and the rover. Successful landing on the moon. இல்லையா? And interestingly, இது நடந்த அதே சமயத்தில் I was reading another book. It was a pretty strange coincidence. ஏன்னா அந்த புத்தகத்துக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷனே இல்லைங்க. The book is called 7 Principles of Public Speaking. ஆனால் அதில் இந்த ஜியோலிங்கிற அந்த ஆத்தர் இருக்காரே, he takes a very interesting vantage point. நாம் பேசுபவர்கள், the speakers, and them, the listeners. And he draws a connection from an astronomical viewpoint. Basically, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, this is you, the man or the woman on the moon, that is you. And the rest of them, the listeners, the audience, these are them. அந்த மிஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு உட்காந்துருப்பாங்களே, அந்த வீடியோ ஸ்க்ரீனில் ஒன்று பார்த்துக்கிட்டு, the audience can be treated as the mission control. ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. ஒரு 4-5 ஓமைகள் கொடுத்துருந்தார். அண்ட் அதை படிக்கும்போது இன்னும் 2-3 நம்மளே ஆட் பண்ணலாம் போல இருக்கேன்னு எனக்கும் தோணுனது. ஸோ ஐ ஹவ் புட் திஸ் வீடியோ டுகெதர் டு செலிப்ரேட் தட். ஃபர்ஸ்ட், பிளான் ஃபார் ஆக்சிஜன். தரையில் இருக்கும்போது யூ வில் நாட் நோ தட் யூ ஈவன் நீட் ஆக்சிஜன். நீர் தேவை, காற்று தேவை, you will not even know. But when you climb that stage, when you go into space, when you land on the moon, that's when you realize how alien, how uninhabitable the place is. You need to carry your own oxygen. It's not going to be supplied to you by a kindly God. ஸ்டேஜ்லேயும் அதே மாதிரி தாங்க. நல்லா மூச்சு விட்டுட்டு இருப்போம். We climb up, என்னமோ பெரிய மலை ஏறின மாதிரி we'll be out of breath, heart will be pounding. Why? Play along with this analogy. It is a rarefied environment there. Not everybody gets to go. Remember that.
ரிலேட்டிவிட்டி ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிளை கொடுக்குறார் அந்த ஆத்தர். நேரம் ஒரே நேர்கோடாக எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி பிரயாணிக்காது. Faster for some, slower for others. Here is one example he gives. He says, everything will seem slow to you. ஒரு சின்ன ஸ்டெப் நீ எடுத்து வைக்கிறது ஸ்லோ மோஷன்ல, லோ கிராவிட்டி இல்லையா, ஸ்லோ மோஷன்ல ரொம்ப நேரம் செய்வது போல் இருக்கும். And hence, that is perhaps the reason why so many of us, the speakers, make that mistake. We, right? We try to fill up all empty space, null time, with something because we think they're all waiting. But that's not really the case. Because down there at mission control, for them, time isn't in slow motion. If we waited for a second, it'll seem like a minute to us. It will just be a second to them. This is the relativity of time, type 1. There is a second type. அதை பார்த்துடலாம். அந்த relativity of time என்ன அப்படின்னா, sometimes when the speaker is in flow, நம்ம பாட்டுக்கு பேச ஆரம்பிக்கும் போது, அதுவும் சொந்த கதையை பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, will not know that time is passing. டைம்ங்கிறதே பயங்கர ரிலேட்டிவ் விஷயங்க. If I put you in a room with no sun, no windows, no clock, no smartphone, do you know that you can really not keep track of time? உங்களால முடியாது. ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிருக்கும்னு சொல்வீங்க, 10 நிமிஷம் ஆயிருக்கலாம். அரை மணி நேரம் தான் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க, probably 2 hours would have gone by. It depends on your perception. But the internal clock is very wrong. And which is why when you are in the presence of others, when you have a large clock up in front, when you know that there are other people in the same room, your sense of time is more accurate. And this is the second time relativity problem. Speaker பேச ஆரம்பிச்சான். என்ன கூட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, இந்த quotidian videos 8 நிமிஷம் 9 நிமிஷம்னு ஆரம்பிச்சிங்க, இப்போ 18 நிமிஷம், ஒரு வீடியோ 22 நிமிஷம் சார் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க. Genuinely, the problem is, I don't know that this one is taking longer, that one is being done faster. This is the second time relativity problem. Are we done yet? அப்படின்னு கேட்க வச்சிடாதீங்க. Do you remember this scene? Neil Armstrong, 1969, காலடி எடுத்து வச்சார். You remember the words he said, don't you? Probably the most famous words said by anybody. Listen to it. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Kanna, did you notice the grammar mistake there? One small step for man, a giant leap for mankind. இங்க for a man சொல்லியிருந்தார்னா, நான் ஒரு தனி மனிதன், எனக்கு ஒரு சிறிய அடி, fine. A small step for a man. But no. He says, a small step for man, giant leap for mankind. Rendu same. Probably the most famous words ever said by anybody. Grammar mistake, yeah. Listen to it again. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Problem புரிஞ்சுதா? செம டென்ஷன்ல இருக்கார் ஆளு. உயிரோட இருப்போமோ இருக்க மாட்டோமோங்கிற பயமே. Moon. Nobody has set foot. This is a place far away from Earth.
காலடி எடுத்து வைக்கிறார். எவ்வளோ மெமரைஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அங்கே தடுமாறும். பட் வாட் am I trying to get across here? I am trying to tell you, it simply doesn't matter. Hey, they are after all the most famous words spoken by anybody. Didn't I tell you that? Grammar mistake adla ennaya? Do not obsess as a speaker that you need to be correct, exact, perfect. The more you obsess, the more likely you are to commit a mistake. And so, what matters is the occasion. What matters is the message, not these little missteps. Armstrong proved that to us. This is a photograph of an astronaut who is happy. He is happy that he got to go on this mission and on a spacewalk. This is the photo of an astronaut who is proud. பாரத நாட்டிலிருந்து ஸ்பேஸுக்கு சென்ற முதல் ராகேஷ் சர்மா. Proud. One more photo. This is the photo of an astronaut who is tired. 24 மணி நேரமா ஏதோ ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக வேலை பண்ண வேண்டியிருந்திருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா வெஹிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப டயர்ட். One more photo. This is the photograph of an astronaut who is angry. இவரை சுத்த விட்டாங்க மூணில் இறங்கிறதுக்கு வேற யாரும் அமிச்சிட்டாங்க. பாலிடிக்ஸ். Angry. This is the photograph of an astronaut who is upset. Wife on Earth. Pregnant. About to deliver a baby. கூட இருக்க முடியல. He is upset. And this is an astronaut who is thrilled. First vertical selfie with Earth. Earth பின்னால வச்சுட்டு vertical selfie. நான் தான் first. Thrilled. எல்லாம் ஒரே போட்டோங்க. You can't tell the difference. You can't tell whether the person on stage, நாம் சந்தோஷமா இருக்கோமா, வருத்தமா இருக்கோமா, நடுங்குறோமா, பயப்படுறோமா, உற்சாகமா இருக்கோமா, நர்வஸ் ஆயிட்டோமா, you can't tell. Many speakers fail to understand that. They think that little droplet of sweat rolling down their cheek is visible to everybody. That little shake in the knee is apparent to everybody. Illenga. They are only looking at that big picture. They want to understand. They want to take home something that you're going to give them. These things don't matter. The anorthosite அப்படினு ஒரு பர்టిక్యులர் மினரல். நாமக்கல் கிட்ட ஒரு இடத்துல அந்த மினரல் நிறைய ஒரு மலையில் இருந்ததுனால, சித்தம் பூண்டி அண்ட் குன்னமலை இந்த மலையில் இருந்ததுனால டன் கணக்கா இஸ்ரோ got this dusty mineral and used it as a training ground. It's needed as a training ground. மூணில் போய் இறக்க போகிறோம் சந்திரயானை. இறக்கும்போது அது நல்லா செட்டில் ஆகிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நிறைய. ஸோ லெட்ஸ் டேக் திஸ். பட் வாஸ் இட் என்ன? மூணில் போய் இறங்கினதே. Chandrayaan 2 was a failure. எவ்வளோதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி. அதே தான் ஒரு ஸ்பீக்கருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்பீக்கரே எடுத்துக்கங்க. எத்தனை முறை ட்ரையல் பார்த்தாலும், when you go up on stage, when you reach that rarefied environment, you feel underprepared. You feel short of breath. You feel your mind has gone blank. So all that practice is needed, but all that practice is not enough. The only way to practice public speaking is to speak in public. அதுதான் நம்ம சந்திரயான் 3ல பார்த்தோம். 2 விட்டோமா, 2 விட்டுட்டோமா,
3 விடுறோம் பாருங்க. This is the third time that man tried to send man to the moon. முதல்ல அந்த அப்போலோ 11 போச்சு, அதுக்கப்புறம் 12, and then when they sent 13 வேற unlucky numberன்னு சொல்லுவாங்க, there was a gas tank explosion somewhere between Earth and the moon. And the 3 astronauts who were inside, they couldn't land on the moon. They had to go till the moon, circle, come back. They were running out of oxygen. They didn't know what to do. They had to do some computer work. They weren't programmers. What did they do? And the cinemalayum kaatuvaanga. Okay, we had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a beep plus audible. Roger, main B interval. Stand by 13, we're looking. We had a problem. Tom Hanks, Apollo 13 la solluvar, Houston, we have a problem. And that starts an adventure, an amazing adventure, which is probably more famous than the mission they went for. Moonavathu time moonla irangiradhu wouldn't have been as famous as moon varaikkum poi moonla irangama inda 3 pera uyiroda thiruppi kondu vandom parunga, with less power, less oxygen, with oxygen tank blown. Wow. Moonla iranga vendiya andha capsule, they converted it into a lifeboat and made these people land in the ocean. Amazing coordination between mission control and the people out there in space. Adadhan nammalum pannanunga. As speakers, however well prepared we are, when we go up on stage, the projector may not come on, the video may play, the audio may not, the clicker may not work, the clicker may work too well. There may be an audio feedback. Every time we move, there may be a rubbing sound from the microphone. 100 things that can go wrong. We may be late. Lunch announcement may have happened. இந்த மாதிரி ஆகும்போது involve mission control. Realize that they are together as a team with you. அதை பண்ணினீங்கன்னா you can make what might have been certain disaster into a beautiful, interactive, collaborative, engaging exercise. மறக்கவே மாட்டாங்க. அப்போலோ 13 மாதிரி தான் 1970 நடந்த விஷயத்தை இன்னைக்கும் செலிப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னா it's because it was a successful failure. Talking about success, இந்த சந்திரயான் போய் இறங்கிச்சே, அதுக்கு என்னமோ தங்க முலாம் பூசின மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களே, பார்த்தீங்களா? அது என்னது? கோல்டா? கோல்டு இல்லைங்க. It's actually a polyimide. I've never heard of that term. Polyimide. Aluminium இருக்கு, silver இருக்கு, and many other chemical elements. It's a shield to protect the spacecraft from losing too much heat or from being heated too much by the sun. அந்த கவச்சம் இல்லைன்னா உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் வெந்து போயிடுமா, இல்லைன்னா குளிர்ந்து உறைஞ்சு போயிடுமா. That is why we have that shield. It's actually a fabric. But for mission control and for everybody else looking at it, it looks like gold. Articles படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எல்லா கேள்விகளும் why is it surrounded by gold foil அப்படிதான் கேட்குறாங்க. இதே மாதிரி தான் ஸ்பீக்கர்ஸும். When the audience welcomes a person onto the stage, we look at you, or rather, they look at us as if we are gold plated. நம்மளுக்கு தான் தெரியும் நம்ம வெறும் ஃபேப்ரிக்கு, தங்கம் முலாம் பூசின ஒரு மெட்டீரியல், அதுவும் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு. We are not looking golden to impress. No. We are protecting ourselves. But you think we are gold plated. That makes you venerate us too much.
probably that makes you jealous of us too. And both are problems for speakers. By the way, அப்படின்னா கோல்டே கிடையாதா? இந்த ஸ்பேஸ் ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ், காஸ்மோநாட்ஸ், கிராஃப்ட்ஸ் கோல்டே கிடையாதா? இருக்கு. Do you see the gold there? அந்த வைசார் இருக்கு பாருங்க. It can't be just glass. Because ultraviolet rays அப்படியே சன்லேருந்து வந்துட்டு இருக்கும். அதை அப்படியே நம்ம கண் மேலே பட வச்சோம்னா we'll go blind. And so that visor is actually embedded with gold atoms. Gold atoms, Rutherford gold experiment mari. Gold atoms have this ability to stop all that bad radiation. And as a speaker, நான் சொல்றேன், we have a golden visor around us. When we stand on stage and look at you all, we see you through gold. நாங்க பார்க்கும் இடமெல்லாம் தங்கமாக பார்க்கிறோம். You can look at it any way you want. Probably we see money அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவீங்களா இருக்கும். But I go higher. We see value. We see a gold mine. Anywhere we see potential. Interesting இல்லையா? இந்த சீன் நான் இந்தியன் ஃப்ளாக் போட்டிருக்கலாம், பட் அது சீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இன்னும் ஒரு ஆள் மூணில் போய் இறங்கலை. போட்டோம், போன உடனே நம்ம இதை போட்டுடலாம். பட் till then, when man set foot on the moon and put that stump onto the ground, what a moment of celebration. ஆனால் அவன் கை தட்டினா அவன் காதுக்கே கேட்காது. No air. He is nervous. He is tense. He thinks he is being evaluated. He is on the spotlight. The whole world is watching. But what's the whole world doing? Actually doing this. என்னமோ இவனே போய் நட்டுட்ட மாதிரி they are enjoying, they are celebrating, they are beside themselves. Do you get it? As speakers, sometimes we make the mistake of thinking we are being evaluated. We are on the spotlight. We shouldn't make a single mistake. The audience is evaluating us. They are judging. அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இல்லை. Most of the time, every time, when an audience sits there and looks up at the presenter, at the speaker, they are rooting for us. They want us to win. They want to make the time they spend worthwhile. They want to take a message home. They want to win with you. இந்த vicarious அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, நீ போய் எங்க மூணில் நட்ட பாரு, நான் நட்ட மாதிரி நினைக்கிறேன், எனக்காக நீ ப்ராக்ஸி பண்ண மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். So when you tell us a story, we are the heroes there, not you அப்படிங்கிறாங்க அவங்க. So remember to co-opt the audience. Look at them as participants in this long, great journey of speaking. That brings us to the closing thought. A company I love a lot, அவங்களுடைய ட்விட்டர் பேஜில் இந்த சந்திரயான் நடந்த போது இப்படி ஒரு லைன் போட்டிருந்தாங்க. On the moon and over it அப்படின்னு. Over the moon அப்படின்னா கை கால் ஓடலை அப்படிம்பாங்களே, அவ்வளவு சந்தோஷம், குதூகலம். Neil Armstrong, the man on the moon, he gave a final interview before he died about 12 years ago. And on the interview, he tells that there was a 90% chance that our spacecraft will go all the way to the moon and circle it. But only a 50-50 chance that we will land on the moon softly. Soft landing அப்படிங்கிறாங்களே, 50-50 chance. And Neil Armstrong had to take the call. போலாமா வேணாமான். He said, go for it. And அந்த சமயத்தை ரீகால் பண்ணி சொல்றார், அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுத்ததுனால தான் I feel like I have lived. I feel like
we are all celebrating today. அது ஒரு பெரிய ரிஸ்க் தான் அன்னைக்கு, பட் ஐ எம் ஹாப்பி ஐ டுக் தட் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறார். அதே மாதிரி தான் ஆன் த மூன் அண்ட் ஓவர் இட். அண்ட் இஃப் யூ டூ தேட் ஆஸ் அ ஸ்பீக்கர், இஃப் யூ கோ டு தட் rarefied environment, if you take that risk of being a fool on the stage, making a mistake, it's okay. அதை பண்ணினீங்கன்னா the audience, they'll love you to the moon and back. What do you think? Want to become a speaker? சீக்கிரமே சந்திப்போம். If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.